Welcome back students to the unit number 4. In this lecture today we are starting our unit number 4. In this lecture first we are going to deal with the basic of a complex variable. Complex variables जे आपण basic engineering mathematics 2 मध्ये पाहिलं होतं ते सुद्धा आपण थोडं इथं रिकॉल करणार आहोत. सो बेसिकली बघा, a complex variable is given by z is equal to x plus iy. A complex variable is given by z is equal to x plus iy, where x and y are real and imaginary parts respectively. X and y are real and imaginary parts respectively. X belongs to real part of this complex number and y belongs to imaginary part of this complex number. Next बघायचं आहे आपल्याला conjugate of this complex variable. That is z चा आपल्याला काढायचा आहे complex conjugate. Therefore conjugate of a z is z bar. Conjugate is denoted by z bar. z bar is equal to x minus iy. कॉन्जुगेट काढायची सोपी पद्धत काय आहे आपली, फक्त आपल्याला चेंज करायची आहे साइन कशाची, आय टर्मची. देअरफॉर x प्लस iy चा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट झाला आपला x मायनस iy. सिमिलरली x मायनस iy चा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट झाला आपला x प्लस iy. साइन चेंज करायची फक्त इमॅजिनरी पार्टची, बस त्याला म्हणत असतो आपण कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. नेक्स्ट बघायचं आहे आपल्याला पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. हे सर्व बेसिक आहे आपलं. हे बेसिक आपलं इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स 2 मध्ये फर्स्ट इयर मध्ये कंप्लीट झालेलं आहे. सो इथं आपण हे बेसिक आपण फास्ट मध्ये घेत आहोत. Therefore polar form of a complex number, z is equal to x plus iy. We know that put x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. X is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. Therefore we get z is equal to r cos theta. Z is equal to r cos theta plus I r sin theta. Take r common, therefore r inside the bracket cos theta plus I sin theta. And we know that cos theta plus I sin theta we can write it as e to the power I theta. Therefore z is equal to r into e to the power I theta. This is the polar form of a complex number. इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स 2 मध्ये आपलं कंप्लीट झालेलं आहे हे. त्याच्यामुळे तुम्हाला असं वाटत असेल की सर तुम्ही फास्ट मध्ये शिकून राहिले, तर तुम्हाला हे ऑलरेडी माहिती आहे सर्व बेसिक. तर z is equal to r e to the power I theta. This is the polar form of a complex number. नेक्स्ट बघायचं आहे आपल्याला z is equal to x plus iy. Therefore r is equal to under root of x square plus y square. r is equal to under root of x square plus y square. Similarly theta is equal to tan inverse pi by x. Theta is equal to tan inverse pi by x. Basic function of a complex variable. आपल्याकडे कॉम्प्लेक्स व्हेरिएबल मध्ये दोन प्लेन असतात, एक z प्लेन एक w प्लेन. z प्लेन w प्लेन. देअरफॉर z प्लेन मध्ये आपले व्हेरिएबल आपण लिहित असतो z is equal to x plus iy. We can denote it as in this graph z is equal to x plus iy. x axis ला x, y axis ला y. z is equal to x plus iy. This is z plane. Similarly w plane. W plane is equal to u plus iv. U plus iv. Z is equal to x plus iy. W is equal to z u plus iv. You can show the graph also. व्हिडिओ पॉज करा आणि पटकन बेसिक लिहून घ्या. याच्यानंतर आपण पाहणार आहोत एनालिटिक फंक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक ऑफ दिस चॅप्टर. व्हिडिओ पॉज करा आणि पटकन लिहून घ्या. नेक्स्ट टॉपिक आहे आपला बघा, सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक आहे आपला एनालिटिक फंक्शन. एनालिटिक फंक्शन बेसिकली डेफिनेशन पाहणार आहोत आपण. एनालिटिक फंक्शन, अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन विच इज डिफरन्शिएबल इज कॉल्ड एज एनालिटिक फंक्शन. असा कॉम्प्लेक्स फंक्शन की ज्याचा डेरिव्हेटिव्ह पॉसिबल आहे, अशा कॉम्प्लेक्स फंक्शनला आपल्याला म्हणायचं आहे एनालिटिक फंक्शन. नेक्स्ट और त्याला दोन डेफिनेशन आहेत बघा. अ सिंगल व्हॅल्यूड फंक्शन एफ ऑफ झेड विच इज डिफाइंड अँड डिफरन्शिएबल ॲट इच पॉइंट ऑफ अ डोमेन डी. डोमेन डी मीन्स अ रिजन इज सेड टू बी एनालिटिक इन दॅट डोमेन. एनालिटिक इन दॅट डोमेन, त्या रिजन मध्ये तो काय आपला एनालिटिक फंक्शन. असा कॉम्प्लेक्स फंक्शन की तो एखाद्या रिजनमध्ये डिफरन्शिएबल आहे आणि डिफाईन आहे. सो त्या एनालिटिक फंक्शन, त्या फंक्शनला आपल्याला म्हणायचं आहे एनालिटिक फंक्शन. डेफिनेशन नाही समजली काही फरक पडत नाही. डेफिनेशनचा आपल्याला काही यूज नाही आहे, फक्त आपल्याला थेरोटिकल पार्ट आपल्याला लिहिलेलं असणं आवश्यक आहे. आपल्याला मेन गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, दॅट इज w इज इक्वल टू u प्लस iv अँड दिस नेसेसरी कंडिशन अँड दिस सफिशियंट कंडिशन. बस आपल्याला या दोन कंडिशन आपल्याला यूज करायच्या आहेत आणि आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आहेत. हे डेफिनेशन समजली नाही समजली, लक्षात राहिली नाही राहिली, काही फरक पडत नाही. फक्त तुम्हाला हे दोन कंडिशन जे आहेत, नेसेसरी कंडिशन आणि सफिशियंट कंडिशन, हे तुम्हाला शुअर शॉट तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत, ॲक्युरेट तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. देअरफॉर नेसेसरी कंडिशन, a function is said to be analytic function. For that purpose we have two conditions. One is necessary condition, another is sufficient condition. Necessary condition, sufficient condition. Del u by del x
is equal to del v by del y, del u by del x is equal to del v by del y, and del u by del y is equal to minus del v by del x, minus del v by del x. This is called as Cauchy-Riemann condition or Cauchy-Riemann equation, simply CR equation, simply CR equation, Cauchy-Riemann condition or equation or simply CR equation. Next, sufficient condition, f dash of z is equal to dw by dz is equal to del u by del x plus I del v by del x, I del v by del x. ही झाली आपली सफिशियंट कंडिशन. व्हिडिओ पॉज करा, थेरोटिकल पार्ट व्यवस्थित लिहून घ्या. याच्यावर आपण पाहणार होता प्रॉब्लेम, याच्यावर आपल्याला पाहायचे प्रॉब्लेम. जास्त थेरोटिकल पार्टमध्ये जर का आपण जास्त थेरोटिकल पाहण्याचं काही 5 भाषेची आपल्याला आवश्यकता नाही आहे. जेवढा आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला आवश्यकता आहे तेवढं आपण इथं घेतलेलं आहे. व्हिडिओ पॉज करा आणि पटकन लिहून घ्या. So first problem आहे आपलं, show that w is equal to e to the power z is an analytic function and find dw by dz. Find dw by dz. First we have solution. We have w is equal to e to the power z. W is equal to e to the power z. Therefore u plus iv, we know that w is equal to u plus iv and e to the power z is equal to x plus iy, x plus iy. Now u plus iv is equal to e to the power x into the power iy, separate करून घेतले. Therefore u plus iv is equal to e to the power x. We know that e to the power I theta आपण कसं लिहू शकतो, cos theta plus I sin theta. Therefore cos theta, that is cos y plus I sin y. Therefore multiply this e to the power x inside bracket. Therefore u plus iv is equal to e to the power x cos y plus I e to the power x sin y. Therefore u is equal to e to the power x cos y and v is equal to e to the power x sin y, e to the power x sin y. इथपर्यंत कोणाला डाऊट होता नसला पाहिजे. Therefore आता आपल्याला गिवन फंक्शन जो आहे तो एनालिटिक आहे की नाही आपल्याला हे दाखवायचं आहे. फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू यूज CR इक्वेशन्स, दॅट इज del u by del x is equal to del v by del y and del u by del y is equal to minus del v by del x. हे आपल्याला दोन इक्वेशन यूज करून हे दाखवायचं आहे. तिथं काय इक्वल झाले तर आपल्याला डायरेक्ट आपल्याला लिहायचं आहे दिस फंक्शन इज एनालिटिक. Therefore del u by del x e to the power x cos y, del u by del y, del u by del y kain del u by del y, del u by del y, that is minus e to the power x sin y, because derivative of cos x it is minus sin x. And del v by del x, del v by del x is equal to del v by del x is equal to e to the power x sin y, del v by del y is equal to e to the power x cos y. आता चेक करायचं, del u by del x is equal to del v by del y आहे काय, del u by del x is equal to del v by del y, del v by del y, yes, e to the power x cos y, e to the power x cos y. First condition satisfy झाली. del u by del x is equal to del v by del y and del u by del y is minus e to the power x sin y and del v by del x is equal to e to the power x sin y. Therefore minus sign आपण त्या साईडला शिफ्ट केली तर ते मॅच होऊन राहिलं. Therefore and del u by del y is equal to minus del v by del x, del v by del x. Therefore hence CR equation are satisfied. Hence CR equations are satisfied. दिलेला फंक्शन एनालिटिक आहे की नाही आहे त्यासाठी आपल्याला यूज करायची आहे नेसेसरी कंडिशन.
आलं लक्षात. नेसेसरी कंडिशनवरूनच ज्या आपण याच्या आधी तुम्हाला थेरॉटिकल पार्टमध्ये मी लिहून दिलेली आहे, नेसेसरी कंडिशन लिहून दिली, सफिशियंट कंडिशन लिहून दिली. दिलेला फंक्शन ॲनालिटिक आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी आपल्याला यूज करायची आहे नेसेसरी कंडिशन. मराठीमध्ये तुम्ही व्यवस्थित लिहून ठेवा तुमच्याकडे वाटल्यास. आपल्याला यूज करायची आहे नेसेसरी कंडिशन. देअरफॉर हेन्स यार इक्वेशन आर सॅटिस्फाईड. देअरफॉर w is equal to e to the power z is an analytic function. Therefore w is equal to e to the power z is an analytic function. Hence dw by dz exists. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, त्याच कॉम्प्लेक्स फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह पॉसिबल आहे जो ॲनालिटिक आहे. इथं आपलं हे w इज इक्वल टू e टू द पॉवर z ॲनालिटिक आलेला आहे. देअरफॉर w इज इक्वल टू e टू द पॉवर z या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह पॉसिबल आहे. देअरफॉर dw बाय dz एक्झिस्ट. देअरफॉर आणि आपल्याला माहिती आहे dw बाय dz इज इक्वल टू आपली काय डब्ल्यूची व्हॅल्यू काय आहे आपली, सिंपल लक्षात ठेवायचं आहे आपल्याला. आता तरी मी तुम्हाला लिहून दिलेली आहे सफिशियंट कंडिशन तुम्हाला मी लिहून दिलेली आहे, पण लक्षात ठेवायची आवश्यकता नाही आहे. डब्ल्यू काय असते आपला लक्षात ठेवायची आवश्यकता का बरं नाही बघा. आता यूज सफिशियंट कंडिशन dw बाय dz तुम्ही लक्षातच ठेवून घ्या. डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आय डेल व्ही बाय डेल एक्स. म्हणजे तुमच्या जर लक्षात असली तर तुम्हाला पुन्हा डिराईव्ह करायची आवश्यकता नाही आहे. तुम्ही एवढं सफिशियंट कंडिशन आणि CR इक्वेशन तुमचे तोंडपाठ असणं आवश्यकच आहेत. कारण की तुम्ही जर मी तुम्हाला समजून सांगितलं की ते वेळेवर कसं डिराईव्ह करायचं तर तुम्ही आणखीन कन्फ्यूज होऊन जासान. देअरफॉर बेस्ट वे आहे तुम्ही हे जी कंडिशन आहे सफिशियंट कंडिशन तुम्ही डायरेक्ट हे लक्षातच ठेवा. dw बाय dz इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स व्हॅल्यू e टू द पॉवर x cos y I we del v by del x value e to the power x sin y e to the power x common inside the bracket cos y plus I sin y. Again we can write it as e to the power x into e to the power iy. Therefore it becomes e to the power x plus iy. Therefore it becomes dw by dz. It becomes e to the power z. व्हिडिओ पॉज करा, व्यवस्थित लिहून घ्या. न समजण्यासारखं किंवा डिफिकल्ट असं काहीच नाही आहे. व्हिडिओ पॉज करा आणि पटकन लिहून घ्या. सेकंड प्रॉब्लेम आहे आपलं फाइंड दी एनालिटिक फंक्शन f of z whose real part is e to the power 2x inside the bracket x cos 2y minus y sin 2y. This problem is asked in IT branch and CSE branch winter 2023. So solution आपल्याला क्वेश्चनमध्ये ऑलरेडी गिवन आहे की the function is analytic, f of z is analytic. Therefore given w is given f of z is equal to u plus iv. F of z is equal to u plus iv is a analytic function. F of z is equal to u plus iv is analytic function. Here आणि पुढे आपल्याला दिलेला आहे रियल पार्ट ऑफ दिस एनालिटिक फंक्शन दॅट इज f of z is e to the power 2x x cos 2y y sin 2y. Therefore u is equal to e to the power 2x x cos of 2y minus y sin 2y. Because here our real part is u, therefore u is equal to this. लक्षात. नाव आता आपल्याला काय काढायचं आहे, रिअल पार्ट.
याचं आपल्याला काढायचं आहे आता रिअल पार्ट आहे आपल्याकडे काढायचं आहे आपल्याला काढायचं आहे फंक्शन डायरेक्ट एफ ऑफ झेड. तर अशा केसमध्ये आपल्याला काय असते, आपल्याला जेव्हाही यू आर व्ही गिवन राहील, यू आर व्ही आपल्याला गिवन राहील, इन दॅट केस आपल्याला काय विचारलं जाईल, एफ ऑफ झेड विचारलं जाईल. आपल्याला विचारलं जाईल एफ ऑफ झेड. काही काही ठिकाणी आपल्याला एफ ऑफ झेड विचारला जाते, किंवा पुढचा एक आता रिअल पार्ट घेऊन असेल तर इमॅजिनरी पार्ट सुद्धा विचारला जाते. आलं लक्षात. यू आर व्ही गिवन राहील, एफ ऑफ झेड काढायला लावीन, ॲनालिटिक फंक्शन काढायला लावीन. फॉर दॅट पर्पज फर्स्ट वी हॅव टू अप्लाय CR इक्वेशन. वी हॅव टू अप्लाय फर्स्ट CR इक्वेशन काढून घ्यायचे. नेक्स्ट CR इक्वेशन काढल्यानंतर आपली जी सफिशियंट कंडिशन आहे, सफिशियंट कंडिशन लिहून घ्यायची. देन सफिशियंट कंडिशन that is f dash of z is equal to del u by del x plus I del v by del x. आता सपोज टू बी आपल्याला जर का रिअल पार्ट घेऊन आहे, जसं आपल्याला या क्वेश्चनमध्ये रिअल पार्ट घेऊन आहे, आपल्याला काढायचा आहे एफ ऑफ झेड. तर इथं डेल व्ही बाय डेल एक्स आहे ना, डेल व्ही बाय डेल एक्स आपण CR इक्वेशनमधून याला चेंज करून घ्यायचं. आलं लक्षात. देन आपल्याला कम्प्लीट इक्वेशन भेटेल आपल्याला यूच्या फॉर्ममध्ये. देन वी हॅव टू पुट द व्हॅल्यूज अप फ्रॉम द CR इक्वेशन. मधून इथं व्हॅल्यू पूर्ण पुट करून घ्यायच्या. नेक्स्ट वी हॅव टू टेक इंटिग्रेशन. देन वी गेट सिम्पल ॲज एफ ऑफ झेड. आलं लक्षात. सिम्पल आपल्याला भेटून जाईल एफ ऑफ झेड. पुट व्हॅल्यू ऑफ change the equation according to given data. According to given data means आता जर का आपल्याला रिअल पार्ट गिवन असेल तर आपल्याला याला चेंज करायचं आहे टू रिअल पार्ट. मीन्स आता CR इक्वेशन काय असते आपलं, डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल व्ही बाय डेल वाय अँड डेल यू बाय डेल वाय इज इक्वल टू मायनस डेल व्ही बाय डेल एक्स. आता माझ्याकडे सपोज आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये गिवन आहे रिअल पार्ट. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला गिवन आहे रिअल पार्ट गिवन आहे म्हणजे आपल्याकडे आपल्याला या इक्वेशनमधून डेल व्ही बाय डेल एक्सची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे, पण डेल व्ही बाय डेल एक्सची व्हॅल्यू नाही आहे, कारण की आपल्याला व्ही आपल्याकडे मिसिंग आहे. तर याला काय करायचं, डेल व्ही बाय डेल एक्सला चेंज करायचं टू दिस मायनस डेल यू बाय डेल वाय फ्रॉम दिस CR इक्वेशन. आता आणि पुन्हा त्याच्यात व्हॅल्यू पुट करायच्या आहे. चेंज द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा. लक्षात. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की जो आपल्याला रिअल पार्ट किंवा इमॅजिनरी पार्ट घेऊन आहे त्याच्या अकॉर्डिंग टू दिस डेल व्ही बाय डेल एक्स और डेल व्ही बाय डेल एक्स चेंज करायचा. देन पुट दी व्हॅल्यूज ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. या डेरिव्हेटिव्हचे व्हॅल्यू पुट करायचे आहे. then put the values of derivatives. Next take integration. We get f of z. Finally we get f of z. This step we have to follow. आणि सपोज टू बी इथं आपल्याला विचारलं एफ ऑफ झेड. आता याच्यानंतर काय करते, कधी कधी आपल्याला असं विचारलं जाते की आता आपल्याला काढायचं आहे पुढचा आता रिअल पार्ट गिवन आहे, इमॅजिनरी पार्ट काढा. आपल्याला गिवन असते एक फंक्शन आहे, फंक्शन आहे आपलं एफ ऑफ झेड ॲनालिटिक आहे. रिअल पार्ट गिवन आहे, एफ ऑफ झेड ही काढा आणि रिअल पार्ट इमॅजिनरी पार्ट ही काढा. तर आधी आपल्याला काढायचं एफ ऑफ झेड. फ्रॉम दॅट एफ ऑफ झेड वी हॅव टू फाइंड द इमॅजिनरी पार्ट. ते कसं काढायचं आपण ते पुढे पाहणार आहोत. एफ ऑफ झेड आता दिलेल्या व्हॅल्यूवरून यू किंवा व्ही, इमॅजिनरी पार्ट किंवा रिअल पार्ट किंवा इमॅजिनरी पार्ट दोनपैकी कोणताही पार्ट आपल्याला गिवन असला आणि असं सांगितलं गेलं आपल्याला की फंक्शन ॲनालिटिक आहे, तर ॲनालिटिक फंक्शन काढा. तर ह्या स्टेप आपल्याला फॉलो करायच्या आहेत. एक दोन प्रॉब्लेम झाले की तुमच्या हे स्टेप लक्षात ठेवायची आवश्यकता नाही आहे, तुम्हाला डायरेक्ट तुम्हाला लक्षात होऊन जाईल. तर तुम्हाला लिहायचे असतील तर व्हिडिओ पॉज करा आणि हे एवढ्या स्टेप लिहून घ्या. सो del u by del x is equal to derivative
with respect to x, partial derivative with respect to x, x outside the bracket सुद्धा inside the bracket सुद्धा x present आहे. Therefore u into v derivative फॉर्म्युला इथे लागणार आहे. Therefore e to the power 2x as it is, inside च्या ह्याच्यातला derivative, that is cos 2y, derivative of x 1, cos 2y as it is, derivative of y sin 2y with respect to x 0, therefore 0, plus e to the power 2x derivative, that is 2 e to the power 2x, x cos 2y, y sin 2y as it is. Again this is the ह्याची मेथड आपल्या आता डेरिव्हेटिव्ह घेणं, त्याच्यानंतर काही कॅल्क्युलेशन करणं, हे आपा प्रत्येकाची स्टाईल वेगळी असते. तुम्ही कसं सॉल्व करता तुमच्यावर डिपेंड आहे. हे बारीक पॉईंट आहे. आता हे तुम्ही कसे सॉल्व करता हे तुमच्यावर डिपेंड आहे. आता सो e to the power 2x outside the bracket, e to the power 2x outside the bracket, inside the bracket, cos 2y इथं प्रेझेंट आहे, इथं पण 2x cos 2y प्रेझेंट आहे. therefore cos 2y common, therefore 2x plus 1 cos 2y, this 2 again inside the bracket multiplied, therefore this 2y sin 2y, 2y sin 2y. हा झाला आपला del u by del x. This is our del u by del x. Now we have to find del u by del y, del u by del y, del u by del y. Again आता इथं आउटसाइड ब्रॅकेट मध्ये e to the power 2x आहे आणि इनसाइड फक्त y आहे. therefore आउटसाइडच्या याला आपल्याला हात लावायची आवश्यकता नाही आहे. आता therefore मल्टिप्लिकेशनचा फॉर्म्युला इथं लागणार नाही. आता therefore e to the power 2x as it is, inside the bracket, x cos 2y, derivative of cos 2y, that is minus 2 x sin 2y minus y into sin 2y, therefore u into v derivative formula, that is minus sin 2y minus 2y cos 2y, 2y cos 2y. therefore del u by del x, del u by del y is equal to e to the power 2x as it is, inside the bracket, sin 2y minus sign common, therefore it becomes minus e to the power 2x sin 2y, therefore sin 2y common, therefore 2x plus 1 sin 2y minus plus 2y cos 2y. हे आपलं del u by del x and del u by del y. हे स्टेप तुम्हाला लिहायचे असतील तर तुम्ही लिहून ठेवू शकता. Then write down the sufficient condition. Sufficient condition काय असते आपली, f dash of z is equal to del u by del x plus del u by del x plus I del v by del x, I del v by del x, f dash of z. Change this del v by del x by CR equation, del u by del x plus minus I del u by del y, since del u by डायरेक्ट तुम्ही लिहू शकता इथं by CR equation, del u by del y, del u by del y. Now put the values of respective derivatives, that is del u by del x and del u by del y. Therefore f dash of z is equal to e to the power 2x inside the bracket 2x plus 1 cos 2y minus 2y sin 2y minus I e to the power 2x minus e to the power 2x, therefore minus get plus e to the power 2x inside the bracket 2x plus 1
sin 2y plus 2y cos 2y. 2y cos 2y. नाव इथं आपल्याला अप्लाय करायची आहे मिल्नेस थॉम्सन मेथडचं थेरॉटिकल पार्ट पाहायची काही आवश्यकता नाही आहे. सिंपल आहे. पुट y इक्वल टू 0 अँड x इक्वल टू z. पुट y इक्वल टू 0 अँड x इक्वल टू z बाय मिल्नेस थॉम्सन मेथड. बाय MILNE Thompson's method. Replace x by z and y by 0. x by z and y by 0 we get. जिथं x आहे तिथं आपल्याला पुट करायचं आहे z आणि जिथं y आहे तिथं आपल्याला पुट करायचं आहे 0. Therefore f dash of z is equal to, जिथं x आहे तिथं z e to the power 2z inside the bracket twice z plus 1 cos 0 y आणि इथं cos 0 1 minus sin 0 0 plus e to the power e to the power 2z inside the bracket 2z plus 1 into sin 0 0 2 plus 0 0 plus 0 0. Therefore this imaginary part gets 0. Therefore f dash of z is equal to e to the power twice z into twice z plus 1. Now we have to take integration with respect to z. Integrate with respect to z. Therefore it becomes f of z, because derivative and integration get cancelled. Now apply here u into v derivative. That therefore first integration here by LIATE integration u into v dx is equal to, first as it is, integration of second minus derivative of first, derivative by del x, derivative of first with respect to x into integration of second, this dx as it is. Apply this formula to over here. LIATE, e means exponential, therefore exponential. Therefore this is our v, this is our u, u. Therefore twice z plus 1 as it is, integration of e to the power 2z e to the power twice z divided by 2 minus integration of derivative of first, that is 2z plus 1, derivative 2. Therefore and integration of second, it is e to the power twice z divided by 2 dz. फॉर्म्युला माहित नसेल फॉर्म्युला लिहून ठेवावं. f of z twice z plus 1 e to the power twice z divided by 2 minus 2 get cancelled, e to the power 2, again integration of e to the power 2z, it becomes e to the power twice z divided by 2 and constant of integration plus c. But आता इथं constant of integration plus c न लिहिता इथं आपल्याला लिहावं लागेल c by 2, बिकॉज इथं पण 2 डिवाइड बाय 2 येऊन राहिला, इथं पण डिवाइड बाय 2 येऊन राहिला. जेव्हा प्रत्येक टर्मसाठी रिपीटेड व्हॅल्यू असते कोणती पण, तिथं आपण लिहित असतो कॉन्स्टंट आपण चेंज करत असतो. देअरफॉर कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन c by 2. देअरफॉर 2
इथं c/2 न लिहिता आपण c's लिहू, इथं c's लिहू आपण, कारण की तो इक्वल टू पुन्हा पुढे 0 होणार नाही आहे. सो वी हॅव टू पुट ओनली c. देअरफॉर टेक e to the power 2z and 2 outside the bracket common, e to the power twice z divided by 2 inside the bracket twice z plus 1 minus 1 plus c. Plus 1 minus 1 get cancelled, 2 get cancelled. Therefore final answer is z e to the power twice z plus c. This is our required analytic function, that is f of z. Z is equal to z into e to the power twice z plus c. एवढा सिंपल प्रॉब्लेम आपल्याला 7 मार्क्ससाठी एक्झाममध्ये विचारल्या जाते. सो काहीच नाही प्रॉब्लेममध्ये, सगळं इझी आहे. स्टेप आपल्याला काय घेऊन आहे, प्रॉब्लेम या चॅप्टरमध्ये आपल्याला प्रॉब्लेम जे आहेत, प्रॉब्लेम आपल्याला प्रॉपरली रीड करता आलं पाहिजे. सर्वात आधी आपल्याला गिवन आहे एक रिअल पार्ट एका फंक्शनचा, आणि तो फंक्शन आपल्याला विचारलेला आहे, आणि आपल्याला प्रॉपरली गिवन आहे की जो फंक्शन आहे तो ॲनालिटिक आहे. तो काय आहे, ॲनालिटिक आहे. देअरफॉर वी टेक यू as this real part, and from this we take derivatives, then we write the sufficient condition. Step number 1, step तुम्ही लिहून घ्या. Step number 1, this is on step 1. Step 2, step 2, then change in step 2 sufficient condition घेतली आपण, sufficient condition आपण चेंज करून घेतली from CR equation. Next we put the CR equations value आपण put केल्या. Next step number 3, we have to apply Milnes-Thomson method apply केली, values put केल्या, there is x equal to z and y equal to 0, value put केल्या. Step number 3 is complete. Then step number 4, take integration चुकलं नाही पाहिजे, इंटिग्रेशन तुम्हाला आलं पाहिजे. फायनली वी गेट अवर आन्सर. व्हिडिओ पॉज करा आणि व्यवस्थित लिहून घ्या. नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे आपला मेकॅनिकल ब्रांच विंटर 2022 मध्ये आलेला प्रॉब्लेम आहे हे. फाइंड द एनालिटिक फंक्शन w इज इक्वल टू u प्लस iv गिवन दॅट v इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर प्लस cos hyperbolic x into cos y. So given solution, given w आपण लिहू शकतो f of z is equal to u plus iv is an analytic function. Analytic function आपला रियल पार्ट गिवन आहे, that is imaginary part given आहे, that is v is equal to, here v is equal to x divided by x square plus y square plus cos hyperbolic of x cos y. तुम्हाला माहिती नसेल तर फॉर्म्युला लिहून घ्या. sin hyperbolic x derivative is equal to cos hyperbolic x derivative cos hyperbolic x is equal to sin hyperbolic x. साइन चेंज होत नाही, साइन उठत येत नाही. दोन फॉर्म्युले वरती लिहून ठेवा. Therefore cos hyperbolic x, first we know that we have to take partial derivatives with respect to x and with respect to y. Del v by del x, here u by v फॉर्म्युला लागते इथं. u by v वरती x आहे, डिनॉमिनेटर मध्ये सुद्धा x प्रेझेंट आहे. therefore u by v, therefore first x square plus y square as it is into x derivative, that is 1 minus x as it is x square plus twice y, x square plus y square is derivative, that is 2x upon x square plus y square bracket square plus cos y चा डेरिव्हेटिव्ह निघणार नाही, कारण की विथ रिस्पेक्ट टू x आपण घेऊन राहिलो. cos y कॉन्स्टंट झाला. cos हायपरबोलिक x चा डेरिव्हेटिव्ह sin हायपरबोलिक x cos y. therefore del v by del x is equal to 2x square, therefore it becomes y square minus x square divided by x square plus y square bracket square plus sin hyperbolic of x cos y. दोन फॉर्म्युले वरती लिहून ठेवा. Similarly, we have to find del v by del y.
Therefore del v by del y, del v by del y with respect to y, with respect to y, with respect to y, therefore with respect to y डिनॉमिनेटर मध्ये y प्रेझेंट आहे, डिनॉमिनेटर मध्ये y प्रेझेंट आहे, न्यूमिनेटर मध्ये प्रेझेंट नाही आहे, therefore u by v लागणार नाही. आता इथे लागेल आपला फॉर्म्युला, इट इज 1 upon f of x, इट इज 1 upon f of x square into f dash of x, that is nothing but 1 upon x, derivative of 1 upon x is minus 1 by x square. That is minus x divided by x square plus y square square into x square plus y square bracket square into y square derivative, it is 2y plus cos hyperbolic x as it is cos y the derivative minus sin y. Therefore del v by del y is equal to minus twice xy divided by x square plus y square bracket square plus minus sin y cos of hyperbolic x. डेरिव्हेटिव्ह समजला तुम्हाला? हा डेरिव्हेटिव्ह समजला नसेल तर पुन्हा लक्ष द्या, इकडे पुन्हा लक्ष द्या. डेरिव्हेटिव्ह समजला नसेल तर लक्ष द्यायला इथं. आपल्याकडे व्ही काय आहे? व्ही आहे आपला एक्स डिवायडेड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस कॉस हायपरबोलिक ऑफ एक्स कॉस वाय हा आहे आपला. आता इथं बघा, इथं वाय आपल्याला विथ रिस्पेक्ट टू वाय पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. इथं वाय, इथं जर का आपण पाहिलं तर वाय न्यूमिनेटरमध्ये प्रेझेंट नाही आहे पण डिनॉमिनेटरमध्ये प्रेझेंट आहे. देअरफॉर वी कांट टेक यू बाय व्ही डेरिव्हेटिव्ह फॉर्म्युला. सो इथं फक्त वाय डिनॉमिनेटरमध्ये प्रेझेंट आहे. सो वी टेक एक्स मायनस एक्स डिवायडेड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू ट्वाइस वाय. कसं आलं समजतं ना? 1 अपॉन एक्स जर प्रेझेंट असला आपण काय लिहित असतो? मायनस वन बाय एक्स स्क्वेअर. आणि सिमिलरली इफ ही टेक फंक्शन जर का असला, फंक्शन मीन्स दिस इज अ फंक्शन एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर, वायच्या सोबत कोणती व्हॅल्यू प्रेझेंट आहे त्यावर तो झाला फंक्शन. त्यावर 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मायनस वन बाय एफ ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स. हा फॉर्म्युला इथं लागणार आहे. Next we have to put sufficient condition, then we have to change it, the sufficient condition by CR equation, then we have to put values of derivative, then we have to take integration. Before that we have to apply Milne-Thomson method. Steps तुमच्या पाठ असणं आवश्यक आहे. आता हे याच्या पुढची स्टेप जे आहे या प्रॉब्लेमची, हे आपण कंटिन्यू करणार आहोत नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू व्हेरी मच.